వెల్కమ్ టు శిక్ష మ్యాథ్స్ అకాడమీ. ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని విజిట్ చేసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడైతే టాపిక్లోకి వెళ్దాం. టుడే ఐ విల్ డిస్కస్ 4th సెమిస్టర్ 3rd యూనిట్లో మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థీరమ్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, చూడండి. ఫస్ట్ థీరం, ఇఫ్ d is an integral domain then prove that d of x is an integral domain. ఓకే, ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. See the proof given that. So what is the given value here? Given statement d is an integral domain. From definition of integral domain, so మనకి integral domain definition నుంచి it should have a commutative ring with unity and has no zero divisors. No zero divisors since d of x is a ring. రింగ్ అంటే మనకి కాంపిటేటివ్ కూడా ఉంటుంది కదా. సో ఇఫ్ d is commutative, that implies d of x is also commutative. If d has unit element, so 1 తీసుకుంటాం, unit element 1. So f of x is equal to 1 is the unity element of d of x. We prove that d of x has no zero divisors. Let f of x, so మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? d of x has no zero divisors అని ప్రూవ్ చేద్దాం. Let f of x, g of x be non-zero polynomials in d of x. So f of x is equal to an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus and so on a naught. So an is not equal to 0. Similarly, g of x is equal to bm x power m plus bm minus 1 into x power m minus 1 plus and so on p naught, since bm is not equal to 0. See here. Next వచ్చేసి కంటిన్యూషన్. సిన్స్ d is an integral domain, that implies an bm is not equal to 0, f of x is not equal to 0, g of x is not equal to 0. ఓకే, సో అంటే మనకి f of x into g of x is not equal to 0 అవుతుంది కదా. Thus g of x has no zero divisors. d is an integral domain, that implies d of x is also an integral domain. Okay, next we'll discuss next theorem. Next see here, next theorem. Let G be a group. Let G be a group. Let Z of G be the center of G. If G by Z of G is a cyclic, then G is abelian. Okay. So see the proof. Given G is a group, Z of G is the center of G. So పైన క్వశ్చన్లో ఏది ఇచ్చాడో అదే రాసుకున్నాం మనం. Given G is a group, Z of G is the center of G. So G is said to be a abelian if it satisfies the following conditions. abelian అంటే మనకి అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతాయి కదా. సో అందులో మనం ఒక కండిషన్ తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు BA. ఓకేనా. సో లెట్ G బై Z ఆఫ్ G ఈజ్ ఏ సైక్లిక్. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ జనరేటర్ G ఆఫ్ Z ఆఫ్ G such that generator of G of Z of G is equal to G by Z of G. Let A comma B are arbitrary elements of G, then there exist integers I and J such that I ఇంకా J తీసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, A into Z of G is equal to, so this can be written as G of Z of G whole to the power of I. Okay, next that is equal to ఈ I ఉంది కదా, so G to the power of I into Z of G for some I. Okay, next similarly B into Z of G is equal to B into Z of G whole to the power of J. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇందాక ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా, సో అలాగే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా G to the power of J into Z of C for some J. సో A into Z of G is equal to GI into, అంటే ఇప్పుడు ఈ Z of G ఉంది కదా, దాని ప్లేస్లో మనము Z1 రాసుకున్నాం. సో Z1 belongs to Z of G. Similarly B into Z of G is equal to G power J into Z2. సో Z2 belongs to Z of G. Okay, next చూడండి, కన్సిడర్. see here, consider AB is equal to A value. what is the A value? G to the power of I into Z1 కదా. సో B అంటే ఏంటి? G to the power of J into Z2. ఓకేనా. సో AB is equal to G to the power of I into G to the power of J. సో ఇక్కడ రాసుకున్నాం Z1 ఇంకా Z2 ఇక్కడ పక్కన రాసేసాం. సో చూడండి, ఇక్కడ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్, పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్. అంటే G to the power of I plus J రాసుకోవచ్చా? ఎందుకంటే మనకి బేసెస్ ఈక్వల్ అయితే పవర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో G to the power of I plus J into Z1 Z2. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ G to the power of J into G to the power of I. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. అంటే G to the power of I J into G to the power of I. మళ్ళీ మనకి ఇది యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? G to the power of J plus I. అంటే ప్లస్ కాబట్టి మనం A plus B రాసుకోవచ్చు, B plus A కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో G to the power of J into Z2 ఇచ్చేసాం, తర్వాత G to the power of I into Z1. అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ని ఇలా బ్రాకెట్ వేసుకో. సో AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు BA. సో G ఈజ్
commutative, it implies abelian, hence G is a abelian when G by Z of G is cyclic. Okay, it's very important. Okay, if you like the video, like and share and subscribe. Thanks for watching.